is an NGO that is from Portugal and is pushing for an innovative idea of a new legal framework that recognizes a stable climate as a common heritage of humankind. So this organization is pushing this innovative legal idea as a structuring basis for regenerating the economy and also for changing the way we govern the governance of planet Earth. And lastly, Gilinavo from Ghana, so Giving Life Nature Volunteer, is the last NGO that was able to organize this session. So Gilinavo is a multi-purpose NGO that works in Ghana with a lot of communities, local communities based in educational programs, fight against climate change, reforestation, and so on. So it is, without further delay, it is really an honor to be here and to count with our esteemed speakers, 6 inspiring persons that will bring us their wisdom, their experiences on how to build a better world from their projects. And mainly, we want to emphasize that we are discussing different ways of approaching how we can fast transition in civil society to tackle the challenges of climate change, but mostly to make every person's issue the climate change issue. So I will start to invite also to stage Dr. Jasdev Rai. He is the director of Sikhi Human Rights Group. And I would like to introduce you our speaker, Baba Gurpreet Singh. He is the deputy chairperson of Nishan Sikhi project, and he is also an affiliate of the Sikh Human Rights Group. He will talk in Punjabi and about the project that they are developing and that use nature to heal nature, and that they are appealing people through their own value systems. So please, Mr. Baba, the floor is yours. Thank you. If you Thank you very much. My name is Jasdev Singh Rai from Director of Sikh Human Rights Group. Our approach and our proposal to the United Nations is that if the climate is a real crisis, then we need to move away from hegemony and talk in the terms and the concepts of different civilizations and communities. Every civilization, belief system, and people have had concepts of human relation with the environment for thousands of years. They didn't suddenly emerge in this century. And we need to leverage those to try and cope and end this crisis. I am going to introduce you to Baba Gurpreet Singh, who have a very successful project showing how taking a different approach than the language of the UNFCCC has achieved the same purposes. Baba. He will speak in Punjabi because that is what's been more effective in Punjab, and I will translate in English. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ COP-28 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh is a Sikh greeting, which means under the eternal greetings to everybody. And it says, today we are gathered here to discuss some important issues in COP-28. And this is Gurpreet Singh from Nishane Sikhi Kar Seva Khadur Sahib. That's the project, an environmental organization running under the able guidance of philanthropist Baba Seva Singh, the chairman of Nishane Sikhi. ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। The whole world is facing a climatic crisis due to increasing carbon emissions. The different organizations of the world are dealing with the crisis through multiple approaches. Nishane Sikhi Khadur Sahib is working on different environmental projects
under the following approach. 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਂਦਿਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ। The Sikh belief system was founded by Guru Nanak Dev Ji in the 15th century. He taught a common lesson to the whole of humanity. What Guru Sahib said was that the Almighty Vaheguru said, Balihari Kudrat Vasya, which means we are not custodians or masters or owners of this earth. The world is not made for us. We are just one among millions of species. We have no more right than the ant or the bee or the birds and etc. So he says he treated equally all the living creatures, animals, birds and human beings. ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਤਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। The concept of it's said in our daily prayers, Pavan Guru Pani Pita Mata Tart Mahat, that is the air is Guru, the water is Father, the earth is Mother. So you can see why are you violating the Father and the Mother? Okay, so the earth is Mother. It correlates with the human beings to all the blessings of this earth in the form of air, water and earth. ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਤਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। In our belief system, the relation imbibes the virtues of love, respect and tranquility, where human beings should nurture and love every creature, not just other human beings, but every creature. ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਉਦਮ ਕਿਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹਾਏ ਪਾਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਾਂਝ ਮੁਹੱਬਤ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। This sensitivity is not because of the fear of end of the world. This sensitivity is there all the time for our creatures, for our environment, for everything. And it's due to the preaching of our gurus that we have this inculcated sense of gratitude to the earth, gratitude to others, gratitude to animals, gratitude to the whole of life. Thus, Nishane Sikhi Kar Seva Khadur Sahib is actually engaged in the preservation of Mother Earth. ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ 1999 ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Nishane Sikhi project has been working since 1999 on these principles. ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਬਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਜੰਗਲ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। If anybody knows, north of India, Punjab is considered as the breadbasket of India. Every inch of land is under cultivation. Trees and shrubs are all taken more or less cut down by farmers. So, but their project has managed to reforest the area, and they planted 300 mini forests is established for developing the habitat for birds, animals and other creatures. 550 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। They have planted trees on 550 kilometers of roads. ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 5000 ਬੋਰਡ 5000 ਪਿੱਪਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। They have deliberately planted trees which are good at carbon sequestration. So they have planted something like 5,000 banyan trees which are famous in India, and 500 sacred fig trees which have been planted in different places to try and clean the atmosphere. ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। In the run-up to try India to become self-sufficient in wheat and other food security, there was a lot of effort on intensive farming. A lot of fertilizers were used.
now fertilizers have poisoned the land in Punjab. So they have been now converting the farmers to organic farming. They source all their food in their gurdwaras. In a gurdwara, if you don't know about Sikh temples, gurdwaras, there is food available from 8 o'clock, about 6 o'clock in the morning to about 9 o'clock in the evening. Anybody can go and eat there. In the Golden Temple, about 100,000 people eat every day. In their place, about all the food is more or less sourced from organic farming. ਸੰਜਮਈ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We implement an upliftment of the attributes of sharing and no consumption. ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 15 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। They have constructed about 15 rainwater harvesting projects at different complexes. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। They have put gardens and things like that in about 250 acres of land around that area in the farmers. And 250 acres of land in North India, farmers giving even an inch of land is a big sacrifice. ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 443 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। They have a number of education institutions and they're sourcing all their energy from solar energy. They've got 443 kilowatts of solar energy plants. ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਖੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨਾਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। All the above mentioned projects are being run efficiently under the patronage of Baba Seva Singh Ji, Kar Seva Khadur Sahib, devoted to the noble cause of environment. This caravan of Nishane Sikhi has only one message to the humanity, that the relation of man and nature is sacred. So human beings should take responsibility of maintaining the balance and preserving the environment. ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਗਰੁੱਪ UK ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Their project and their organization have come here as a result of our organization, Sikh Human Rights Group. They are affiliated to us. So in summing up, our message to everybody is that we have three parts in the whole UNFCCC conference. Loss and damage, mitigation, adaptation. I think the processing, the messaging, the communication is missing. We cannot, if one set of messaging is not working in the world, you need to bring in other cultures and other civilization and bring them on board. We need to move towards pluralism. And that's the only way we can get civil society involved in mitigating what we've already damaged. Thank you very much. Thank you very much, and thank you for respecting the time, although a hard translation work. So it's